akulira ebya Kye'Babatuusako olunaku olwa Tuesday twali tugenze mu kuziika ebakayi nga tugenze kuziikirako munnaffe yali afiiriddwa maama we the names Sebufu Bonnero. Tuba tukomawo mu mmotoka twalimu bana, emmotoka yange gye twagenderamu twalimu nze, ne tubeeramu ne Rema, ne tubeeramu ne Eddie Kayabula, ne tubeeramu ne Jovas. Tuba tukomawo nga tutuuka Empigi ne tugwa mu road block, we thought it was a normal road block. Ne tuyimirira. Okuyimirira ne tusanga ab'amagye abaali mu leeya ne bajja ne baggulawo emmotoka mu busungu ne batunyoola tugamba what have we done, nga tebatutukiza kwogera kintu kyonna. Ne batukwata ne batukyusa esi ne batukyusa ebikono ne batupushinga ne bateeka mu drone. Okutuula mu drone ne batuggyako amasimu nga ebintu byali happeninga so fast. Okutuggyako amasimu ne batusiba ne Rema, aye ne batujja mu mmotoka gye twalimu abana, aye ne batufuluma ne batuteeka mu ndala nga batwawudde n'abasajja abakyala ne tubeera ffekka. Twayisibwa bubi wano mu kutukwata, batukwata bubi. In fact ate munnaffe Evans yakosebwa nnyo. Lwaki yakosebwa? Nga essimu ye balowooza agigaanidde, so n'essimu yali egudde wansi w'entebe era yakosebwa eriiso munaaba mumulabi. So ne batuvuga ekiro nga batubisa amaaso tumanyi gye tulaga ate nga batusibye. So mu mmotoka gye twali mwalimu omukyala yatugamba muli bakyala bannange we mulaga bagenda batokyalinga naye mukoperatinge mwogere bonna bebababuuza. Ne batuvuga ne tutuuka mu kifo kye tutamanya era ne batufulumyamu nga batukutte ne batutuuza wansi. Then ne batandika otubuuza amanya gaffe, lwaki tuli mu NUP, bye twali nabyo ne babituggyako, byonna bye twali nabyo ensawo ne babirikodinga. Then ne batutwala mu kaseeru ne twali twasangamu abakyala abalala ne tutuula omwo kati nga tetumanyi we tuli. Nze ekintu ekyasinga okungumya nganzi kinasooka okugamba Rema nti oba batutta oba batukola ki, the comfort I have my family egenda kuntwesinga kuba motoka yange mulimu truck. So ekiro ekyo ne twebaka enkeera ne batukeererako ssaawa nga 3 ne banona Rema ne bamutwala for interrogation. Yalwayo of course nga ndi restless. Tetwalya that day because twali ku tension. Tumala 4 hours ne bamukomyawo nange ne batwala. Ebibuuzo ebatubuuza lwaki twajoininga NUP ne bambuuza nze ani eyanconnectinga ku Honorable Kyagulanyi, ne bambuuza lwaki mu bantu bonna yaneeteekamu obwesigu okulira akakiiko ako, ne bambuuza oba bampadde ssente esobola okugenda ne mbakolera, ne bambuuza programs zetulina mu by-election gye tugendamu akaluke kawempe, ne bambuuza fanda waffe yaani atufandinga, ne bambuuza lwaki abantu batwegattako nnyo, kiki ekiri wano, how do we convince people okwongera okutwegattako mu bungi. Ne batubuuza about gye twasomera, ne batubuuza emirimu gy'abantu tugikola tutya, baani abatukulira wano, ne batubuuza financial controller yaani, ne batubuuza ntegeka ki gye tulina mu kalulu akaddako, strategies gye tulina buli district, how do we connect, era baani abakola emirimu egya president waffe. So bebadde batubuuza, naye ng'ekintu ekyetusinga okumanya ekikulu ne batugamba they can crash and they are ready to crash NUP within 1 month. Abduction zikyagenda nyingi era akaluke kawempe is going to be worse, not going to be a normal by-election. Kati we batu ne tubeera omwo mu room ssaawa zabadde nga ziwera 11, 12 kubanga tomanya budde ki. Ne bajja ne batufulumya nze ne Rema. Rema was going through a lot of pain. Ne batugamba batwala mu ddwaliro. Ne batusiba ate ne batuwa ebintu byaffe ne baddamu ne batusiba. Batusobola kugamba nti ono yabaddeyo ono because twabadde batusibye. Then ne batuteeka mu mmotoka ate ne batutwala okutuggula amaaso nga tuli kireka poliisi. Ne batugamba tukubire omuntu omu ajja atunone naye tabeera looya waffe ate abantu bajja bangi. Tuba tukwata amasimu ne bagamba ate temugakuba. Kati twakatuuka nendaba n'omuntu ng'abuze emmotoka yange ng'agirese ekireka. Ne batuggyako statement ne tuwandiika. Naye ate mu kuwandiika statement ne batugamba abantu tetuyita muntu yenna tugende, tebagenda tuwa police bond. Ne batugamba tuvuge tugende naye tetwogera ku byonna bye twalabye bye baatubuuzizza, tuddeyo tusirike tetwogera na bamawulire bonna. Second time we batukwata nga tumaze okwogera byonna bye twayiseemu tetugenda kyagala. So that's the reason we twavudeyo abana wetu.
Yeah, I'm Mase Walkamba, head of EMC. On Tuesday this week, we had gone for burial. One of our colleagues by the name Self Mary had lost a mother, so we went to Rakai for burial. But on our way back, we found, and we thought that it was a normal roadblock. So they stopped us, we stopped. Only to stop, we found people with guns. They forced us to leave the car forcefully. They strangled our necks, our hands. They pushed us into a drone. There were many drones there and security guards there. They pushed us into a drone, pushing us, slapping us, boxing us. In fact, they were saying, "You are foot soldiers, why can't you run? Why can't you run?" So we entered into a drone. They covered our faces with black clothes. So we went, not knowing even where we were going that night. They drove for some time. It took long to reach where we are going, but eventually we reached. We came out of the car knowing where we were going, but there was a lady trying to direct us. So they made us sit on the floor. That's when they started asking us questions. Where are you coming from? They got our contacts, they got our phones, they told us where we come from. Then they told us to rest, and in the morning they are going to interrogate us. They put us in the room where we found other ladies, about 6 of them. We sat, but we didn't know where we were at that time. So in the morning around 9, they came and picked my colleague for interrogation. She was there for some good time, like maybe 4 hours. When she came back, they also called me for interrogation, but the questions they were asking us, especially me, how did I join Bobi, our president? Who connected me to him? Why is it that our president trusted me with that big position in this party? What do we do? How do we connect with other people in different countries and different districts and constituencies? What are our plans for Kawempe North by-elections? Who funds us? Where do we get money that makes us to run the party? Our financial controller, who heads Uganda. Many people are joining us, especially the youth. What message do we give them? Our family backgrounds, where we started from, how much do they pay us here? How do we earn a living to sustain our families? All that. So at the end they told us that when we release you, because one of your colleagues is not feeling well, and we hear anything about what we've asked you, and we get you the second time, you're not going to like it. So yesterday we were there, it was around 5, they came for us. Then they covered our faces again. They pushed us into a car and they drove us, not knowing that we were taking us to Chireka police station. They told us to call one person from our families. After giving us our phones again, they told us, don't call anybody here. Then they recorded a statement from us, but after that statement, because they said that they were going to give us a police bond, but they didn't. Then they told us, drive, because somebody brought my car to that police, they told me, drive this vehicle, but don't tell anybody where you are and where you are coming from. So what I wanted to tell you that our colleagues, Rovans and Kayabula, they're in Imbuya, because that car helped us to locate that we are in Imbuya. That's where we were abducted from. That's what happened. Yeah, in fact, they told me, Mase, we saw you did a good work when you are vetting that candidate of Kawempe. If you are given money, can you come to NRM and work for us? I told them right now I'm traumatized. Give me some time, we shall communicate. Chair. Erinya Rahma Juma Luvowa. Erinya Rahma Juma Luvowa. Atula kachiko k'ebyokulonda KNUP. Twali tuva mu kuzikirako munnaffe John Mary Sebuufu Rakai. Tuba tutuuka mu Fiji ng'oyambuka walisangawo kajjami tulowooza nga alina omujjaamu wa bulijjo akola ki abeerawo. Tugenda okulaba nga abantu bali mu black clothes, embazzi wagabisse basalawuliza emmotoka yaffe. Gamba ne tusenda biramu ffenna okwagala okumanya kigenda mu maaso. Ekyaddirira get out your phones.
get out your phones. Okufuluma ofunako ekikuba. Nze bankuba waya ku mugongo ne kabina. Nemba ntula binuma. Kati ne bateeka mu drone okusooka bateeka mu emu. Rovan zisimu nga tagiraba. Ne batubuuza adi n'essimu kikaaki. Of course tuyinza otula mu mmotoka yemu naye nga simanyi munnange essimu gyakola ki gyakutte kwa buli omu alina ssimu ye. N'abagamba nange essimu sigirina ne bamukebera ne tumugamba nga kale twogere naye ffe nga Rovan essimu ogirina ogiweeyo kubanga nga bamukuba because the phone was missing. Ngolo zaffe bazitutte zonna already bwe bakwata kyasooka okuggyako is the phone. Kati ne bamala ne batugyamu ffe tetwamanya kyaddira ne batwala mu drone yaffe y'abakyala. Naye mu kugenda omusajja n'ansamba mugongo bw'ati ndaba oli foot soldier can't you move. Nali ngenda kwekwa ku bino ebigundi ebateeka ku muguudo ebyo ebikola boda. Omukyala yansindika bw'ati n'enzira emabega kuba nali ngenda gwako wenti. Kati omukyala oli eyanyamba omusirikale n'ansindika bw'ati nemekubanga neekonako ekyo ekintu ne tugenda mu mmotoka eyo ne batukebera ne tutuula ne batuzaako obukooko ne batukwekako empingo paka ne batuvuga. Kuvuga ne twetuuka nga tuli awo wantu tutategeera because already zaisano zigenda mu nyenge gye bajjanga amasimba tukakoga jump password. Onyoji jump password basobodde accessinga yonna. Kati awo twasobola okulaba ku ssaawa. Ne tuzijjamu ne tuzibalekera amasimu gane tugakola kino tugabawa. Buli omu nga bakubuuza gy'ova, gy'osula, baganda bo, family kwega background yo yonna ebyuzo ebyaliko ekiro. Ne batutwala ne twebakira because nalina complications zange. Mati sina oddagala. Ne bampa panado. Ne tugenda gye tweyasula gye twasanga abakyala abala of course tosobola kuba kino okwebaka tukuba kuzibu because you're wondering what is happening next. Ne tubeerawo kati nkera ku makya ssaawa oba ssatu obanya you cannot tell the time kwanto banasaawa. Ne tuyingira ne bantwala munda mu room. Bakubuuza ebibuuzo bakuba obudde obungi nnyo okukubuuza ebibuuzo naye ebibuuzo ebakubuuza they use your phone. Babikola simu yo. Kakati gwe abakyala mutegese okwekalakaasa ne muganda tunateeka okwekalakaasa. It's a march to parliament. Ne wala mwena kwekalakaasa mugenda kwokya ebintu mwe ng'abakyala because at first saabagamba nti ndi w'abakyala but because they had access to the phone they could see everything. Ne bangamba oli kakiko kabyakulonda ate gwe w'abakyala how comes bakwesiga abakyala to that extent. Kyagulanyi omuyita otya oba Lewis omuyita otya abakulu okubanga bakwesiga byonna. I was like nange simanyi maybe it was a party yali yakatandikawo mangu awo ne batuwa obuvunaanyizibwa. Awo ne tugenda mu maaso ebibuuzo bakubuuza bingi ne bakubuuza okay mu training wawa naawe ogenda ku leadership school e Kamoocha. Ne mbaga leadership school naye nja kukola ki naye ng'oli leader n'oba nga tonagenda ku leadership school e Kamoocha gyonna gye mu training ne ba foot soldier because bakyensistingako nnyo. Ne mbagamba nze sinaba kugendayo eyo. Awo ne batandika ebisinga nga babikubuuliza ku simu ono Flavia yaani ono Joyce Baga lwaki ataddeko eno message yaani akola ngaani ne bakubuuza ku Nagudi ne bakubuuza ku Namcharles Livia because they had access on the phone. Nga balaba buli omu kyabadde postinga that's why gye bakubuuzaako. Kati awo ne nvaayo ne nkomawo. Awo ko olunaku nafuna ku kadde okulya ku baganda banjukira amaaso gaba mabike ne mbulya ku Rovans nga atudde awo ne kayabula by the following day I did not because akoro twaitwa akagina fena batubuuzaako naye ngo buli omu alina amubuuza naye nga mu kitundu ekimera owulira eddoboozi lya munno mu nyumba omumuli oba mu lumu twali. Awo ne nvaayo ko olubuto lwali lunuma ne bagaka basoke bayitono nze ne banzaayo. Kati jjo era nenzirayo ku makya ne bambuuza naye jjo nabadde very bad though nga siri bulungi yadde jjo. Kati ne banzizaayo mangu kwabe bampadde ne kyayi abaga maybe you give us some hot water. Ne nvaayo ne banziza mu ruumu ne balyoka batwalaani mazze. Olw'eggulo batukima ye bwe bamututte yaluddeyo kati zaadde bakankuba empiso ne banga temukwamisa okukabina kubanga ekigere kye okube ku kisambi kuba kabina kannuma baakakubye. Kati ne bankuba empiso ku kisambi ne nzija ne neebaka ne nfunamuko ku levi because it was a painkiller ne neebakamukaawo. Kati neebase nagenze ne mbawuza bannange abali muli mukyala talina akyaliyo. Olwamaze n'akomawo ne batugamba mujje mwembi tugende tubabuuza ebibuuzo omulundi gumu because naadesewula lungi nga nsesema kati mubatweno yalina okunkwatako. Kati ne tujja awo ne twatuuse ate batutte mu ruumu ndala awo batweredde ebintu byaffe tetwaze nakusayininga nga lwe twayingira twasayininga nga tubiteekayo wadde twasayininze ne babituddiza era ne batuzaako obukookolo ne batuvuga.
okuddamu okwekanga bangamba kubira muganda because bakubuuza abantu bakubuuza enamba ya muganda omu maama wo taata wo ne bbaawo so ne bangamba we want you to call your brother we saw he's a doctor and he's the only person they allowed me to call eyo gwe nakubidde ajja atukiikirire yali tannaba natuuka kuba namba etwagireseeyo ne bagamba andala n'emmotoka yamweze kasa mukozi wano statement muvuge mugende era ye okunfuna yanzize ku leero ng'okidda ku URA wetwapakinza sookunze because yabadde ajja on his way coming Wembule ekireka ate abo bo bano bakoze kye batugambidde mufulume basa kyazeeko okulaba tuli waka twavudde mu ddwaliro naye netugende waka then that's when I call my dad. Can you speak some little English, please? I'm Rahma Juma Loa, Secretary for the Women League and the EMC member. On Tuesday night, we're coming from Raka Ishotera, from a burial. One of our colleagues lost her mother. We went for a burial. As we reached Mpigi, it was at around 7:30, 7:40. I could not estimate the right time, but it was around there. There was a roadblock. We thought it's a normal one, the normal jam for every traffic jam. Then we saw some people came and started knocking our car. They were all dressed in black. Their uniform, the black one. They told us to come out. They were talking in Swahili. So when they saw we didn't respond in Swahili, so they came back to English. Get out, get out. Harshly, so people were there. So many cars were there because. So when we got out, you've been beaten. Enter in the car, give them your phone. Before you enter in the car, first give them your phone. So I was beaten at the back because for them they use wires. Even I get a problem with it because it's still painful. When we entered in the car, our colleague never had his phone. I don't know if it had fallen down because when we reached there, they found it. They started slapping him. Where is your phone? Beating him harshly. What is your phone? So they had to transfer us, the ladies, from that car and they went to our car. So I could not tell how did they get the phone because he insisted if it's not down, it's in the car, which we were seated in. So we don't know what happened after. The next thing we knew, as I was going to the drone, someone kicked me down. I'm a foot soldier. I almost bumped my head on this thing they use on the road to put the borders. Yeah, the road notes. Then the traffic officer helped. There's a police officer, still in black, helped me and pushed me back like this. I didn't knock myself. When we entered in our car, they checked us, covered our eyes. They put them. What should I call it? The drone. And put us in the drone and then drove us to a place where we didn't know. Blindfolded until we reached where we didn't know. We get off. We entered inside. Forced us to remove all our passwords in our phones. We reset it. Should not have any password. Then we left the phones with them, and they were online all the time. They have Wi-Fi. The phone can be in airplane mode, but they were online. I don't know how they could do it. Our phones was always on. There they could always complain, your husband is over calling. Because he called so much bad and had to call me. So in the morning, we went to the room where we slept. In the morning, I was picked, asked a lot of questions about the women is there, why are we taking the women is there in Masindi, why do we have an activity on 24th? I was like, we wrote to police. If police does not respond, we will not do that activity. We're waiting for the police's response. Because we saw people marching earlier, we thought it's okay. We can also write and they reply. So we're waiting for the reply. That's what I told them. Then they asked me about some names because they were in our groups, the women groups. Whenever they see someone chats with a strong message, they say, who is this one? Who are these women warriors? We want to see the women warriors. I was like, I don't know much about the women warriors because I've just formulated their group. I cannot talk for them. They will first come to me and explain to me what is the agenda, what is protest vote. So those were the questions they were asking me. And how comes Chabla entrusted me so much and Lewis to be on the EMC and still lead the women. I was like, maybe I have passion for the women. That's why I could answer them like that. Then eventually yesterday I came back, but I was sick. Eventually yesterday they called me again. I was in a lot of pain with tears. So they had to
they didn't take long questioning me. They questioned me for some time. They were like, we take her to our hospital because they have a hospital within. Then they took me to the hospital. They wanted to give me a painkiller injection. I was like, don't inject on my buttocks because it's paining if you cocaine. They injected it on her thighs. Then afterwards, I was sleeping. They took her. They took long, then brought her back. Then they told us to dress up and we'll go for more interrogation. From there, that's when we found out they're giving us our bags. And they told us, they still blindfolded us and drove us up to Chireka. The only time I get to know that we're in Chireka, when they told me to call my brother because he's a doctor. Yes, call your brother. I called my brother. Before even he could reach at Wembley, they told us to drive off because Martha's car was already brought to us. They were like, you drive, they'll find you along the way. By the as I was coming, that's why I came so much sweating. Around here, I found the drones and the vehicles again. I felt so bad because even at night I felt asleep. Whenever I could hear a car, I felt like someone is coming towards me. So when I was coming just along this road, I found them. I had to get off whatever means I was using. I had to foot. Started running like a mad person. I had to buy a kavera and put in my bag so they don't recognize me because those are not my clothes. I reached at my brother's place. That's where I'm staying for a treatment for now. Okay, nice one. Okay, maybe questions. Remember when blindfolded? Because they called him with some nicknames, then the Karuna. So I could not tell which foot soldier was nga foot soldier naye nga tebasobodde kumurecognizinga naye nga mukyala so bwembadde mbabuuza mulenzi abadde mulenzi. Yes, mukyala because we were seated abadde n'abalala. We didn't say any other woman but oli abadde mulenzi nga they blindfold nze naffe bad blindfold naye can you hear the voice when they're asking him. They bamubuuza ekibuuzo n'akiwulira nga they take him to another room so ne bamudese one. Ekintu ekisookera ddala era kye nabagambye nsiri mumanyi w'amateeka oba bambuuzizza abadde tubawulira bulungi wafunye okutumwa omubisi okusobola okuyamba mu mbeera gy'abayitamu wekakasa otya empisa ye yakubiddwa mu mbeera gy'abadde muyitamu nti ddala abadde ofuna bujjanjabi butuufu? Sijja kulimba nti oba nabadde nsobola okwekakasa nti ekiro naye gye bagambye twabadde mu ddwaliro nga bankubira akacupa ne bakamenya nga nange awo ndaba so I cannot say wekiba nga balina kye bankubye nga kiri mu musayi because nawe sire musawo ogamba nti tekino naye nga yeye empiso yokka gye bankubidde nga apart from that and Canada gye bampadde kibuuzo ekisembayo nga tebiriyo. So this is that is the situation we are going through as NUP. Yeah, ECG bayisistinze nnyo ku kalu ke tugendamu aka by-election what our techniques, what have we planned. Ne bagenda kukola embeera yonna era tugamba abantu bonna bagenda mu kawulu especially abavubuka drone zigenda kukwata abantu bangi bagala kuteekawo abantu buli omu asobola okutya naye nga kakawulu ke tugendamu ekawempe that by-election tegenda kubeera normal by-election ogenda kubeera lutalo. what our techniques ekibuuzo nagenda okufaanyiza sente tuzijjawa zitugenda okwesa mu kalulu ako ye lwaki twawa omwami oyo kanso nga flag bearer lwaki tetwawa nsereko kale. Okay, you say that in English. Yeah, they asked us about what were our plans that we planned for Kawempe by-elections, and basing on their questions and the discussions, they were saying that by-election is going to be a normal by-election. It's going to be war. And they asked me as a chairperson of the election management committee, why did I give council a card instead of giving Sereko the flag? SG, maybe you can brief us what is the situation in the party looking at all these things happening since they started abducting, the court and others. Yeah, so friends,
you can see what is going on in NUP right now. It's very unfortunate. Many of our leaders, as I speak, are in fear. Some have to change cars. Many of them are not even sleeping at their homes because of the state of panic. Right now, there are some of our comrades who we are looking for. We don't know where they are because yesterday there was a threat that they could be picked up, but we are still trying to call their phones and they are not reachable. We don't know exactly what is happening. So this is a situation that is ongoing in NUP and in our country. You can imagine these harmless, wonderful ladies who sit on our election management committee. Why would they be held in a military facility? Why? And for us, we believe that it was after exposing them, because as you can see, that car had a tracker. So after they realized that the car tracker had pointed out exactly where they were, we believe that is why even that car was removed from that facility, because the car was able to show that they were being held at CMI. Remember, the whole day yesterday we were trying to ask them where these people were, and they kept saying that they did not have them. So it was after the issue of the tracker was exposed that these people at Mbuya, that they came out to say that. But you can see what we've been telling you. These are the things they've been doing to our foot soldiers and many other people that they abduct. They are always asking them, who funds NUP? What is your next plan? What are you planning to do? Why do you have a lot of support? And all those other ridiculous questions they ask. Right now, we are still looking for a head of mobilization, Chairman Nyanzi Fred Sentam. You all know that he was taken away all these days back, the 4th day now. And up to now, his family, his friends, all of us as a party, we don't know where he is. We moved to police stations, we have moved to different prisons, we've moved to different facilities. Our teams have been there, and no one can account for Chairman Nyanzi. And like I said before that, they took away some of the other comrades from Nasana and other places, and the abductions are still ongoing. And of course, like they have said, one of the comrades, Rovans, was severely hurt, his eye. So we know that they must be going under. We demand for the immediate release of these our people, because these are not criminals. They did not commit any offense. They have been in detention now more than 48 hours. Chairman Nyanzi, almost twice as much time. And up to now, you know, no one knows where he is. You remember there was even a video which showed while he was being taken away, there was a police van, Rovanzi, wamune Edi Kayabula, nabo tetunabalabako. Chairman Nyanzi gwe basooka okuwamba naye tetunamulabako, naye nga tebanawamba ne Chairman Nyanzi basooka ne bawamba abantu baffe. Tugende twenyonyoleko mu kifo ky'okuwamba abantu, jjo mwalabye families nga ne family ya Maswa Lukamba, chairperson waffe wakakiiko ng'eyogera. Kati omuntu bamubuzaawo mu ngeri eyo, kakati tubadde tubagamba buli lunaku nti abalala abatakolera regime ya Museveni bwe banaavaayo, so tugenda mu maaso n'okubanja abantu baffe gwe mulamu omukulu. Mu Luganda twavaayo ne twogera ku nsonga, twavaayo ffe ng'abantu ffenna baagala enkyukakyuka mu nsi eno, ne tuterawo gavumenti salesale, era mwalaba bwe bataale nabo bapanikinga ne baleeta Dr. Besigye ekiwandiiko ekyali kyakumuleeta wiiki ejja ne bakisembeza ne bamuleeta. Tumanyi bulungi nnyo nti bali respondinga ku pressure eyo kwe kumuleeta mu civilian court eyo, newankubadde Singiza omulamuzi gwe bayita Singiza era yaddamu n'amusindika mu nkomyo. Naye tumanyi bulungi nnyo nti embeera ekyagenda mu maaso ya bunkenke mu ggwanga, bawamba abantu baffe. Lwamu omu n'ababuulidde bw'abadde ajja wano, drone zasanzeeyo n'abasajja ba counter terrorism n'ebirala, era abadde alina okuva ku piki gy'abadde atambulirako n'atambula ku bigere okutuuka wano. So tujja kuddamu tutuule ng'abakulembeze tulabe ki ekirala kye tugenda okukola, kubanga twabagamba tumanyi bulungi nnyo nti badikiteeta bonna bannakyemalira bawuliriza pressure, teri kirala kyonna kyonna kye bawuliriza era kye tugenda kuzzaako. Ya ensonga zino tuzitutte mu kooti nga bulijjo abantu baffe abawambibwa tugenda mu kooti ne tusaba kooti okuyisa ebiragiro bye bayita habeas corpus, oba ekiragiro ekikaka poliisi n'ebitongole bya gavumenti byonna okuleeta bano abantu mu kooti
era bannamateeka baffe bafunye affidavits ku nganda z'abana abantu bebasooka okuwamba enansana twateeka mudda n'olunaku lwajjo tutaddeyo habeas corpus applications z'abana abantu abalala, so twagala bateebwe baleetebwe, naye tetukyagamba nti baleetebwe ne mu mbuga z'amateeka kubanga kati byonna bye bakola biri mu bumenyi bw'amateeka, so twagala abantu baffe bateebwe basobole okudda ewaabwe. Our legal teams have applied for habeas corpus orders to compel the regime to release these people. These are orders that we've been asking for every time. You know, this crisis that is happening at the backdrop of 18 people who were disappeared in 2019, 2020, 2021 NUP supporters who are still missing up today. In some cases we were able to get habeas corpus orders, but up to now the regime has never accounted for those people, and that is why